వెల్కమ్ టు వ్యోమా డైలీ. మా ఛానల్ యొక్క లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని మీ మొబైల్లో పొందాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. Hello students, welcome to Indian Polity Introduction class. So in this class we will check what is the syllabus of Indian Polity. So ఈ క్లాస్ ఎవరెవరైతే కనుక ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడుతుంది స్టూడెంట్స్. సో ఈ వీడియోలో అసలు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ కానీ విఆర్ఓ కానీ గ్రూప్ 4 కానీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఇండియన్ పాలిటీలో ఏమేమి టాపిక్స్ చదవాలి, అసలు ఇండియన్ పాలిటీ ఎన్ని మార్క్స్ క్యారీ చేస్తుంది ఎగ్జామ్లో, ఈ టాపిక్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తామండి. సో జనరల్గా ఆలోచిస్తే కనుక ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ అండ్ విఆర్ఓ గ్రూప్ 4 ఈ ఎగ్జామ్ అన్నిట్లలో యావరేజ్గా మనకి ఇండియన్ పాలిటీ నుంచి మనం 10 క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి. ఎస్ఐ పాలిటీకి వచ్చేసరికి ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్కి వచ్చేసరికి ప్రిలిమ్స్లో 10 క్వశ్చన్స్ వరకు, మెయిన్స్లో ఎస్ఐ మెయిన్స్లో అయితే కనుక 15 క్వశ్చన్స్ వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇండియన్ పాలిటీ నుంచి. సో బిఫోర్ వి స్టార్ట్ ద ఇండియన్ పాలిటీ లెక్చర్, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. సో మై సెల్ఫ్ ఈజ్ సంతోష్ రామనేని అండ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ Kakatiya University. So done my bachelor degree from Kakatiya University and masters from University of Hertfordshire and appearing for a civil service examination. This is my experience. So Indian polity, let's begin to the chapters. What are the chapters we are going to cover in this entire Indian polity course? So first one is basics of Indian polity, second one is amendment of constitution, third one is the concept of emergency, fourth one is parliament, fifth one is union executive, sixth one is fundamental rights. Next, seventh one is fundamental duties, eighth one is DPSP, also known as directive principles of state policy, ninth one is Indian judiciary, 10th one local governments, 11th one political parties, 12th one preamble, 13th one sources of Indian constitution. Next, 14th one constitutional bodies, and fifth one is salient features of Indian constitution, and sixth one is making of Indian constitution. So let's begin one by one chapters. Okay, first chapter, basics of Indian polity. In this chapter we will discuss about what is all about Indian state, what is the meaning of state, what is the meaning of government, what are the different types of governments, all these kind of things we will discuss. What is the meaning of schedule, what is the meaning of part, like that. Next, in the second topic, amendment of constitution. In this we will discuss about what is the meaning of amendment, what are the different types of amendment, what is the basic structure of Indian constitution, what is the Keshavananda Bharati case, what is simple majority, what is special majority, all things we will discuss. Next, the concept of emergency. ఈ టాపిక్లో మనం వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ, ప్రెసిడెంట్ రూల్, ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ. సో దీస్ టాపిక్స్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్, వాట్ ఇందిరా గాంధీ హ్యాస్ డన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ పార్లమెంట్. సో స్టూడెంట్స్, పార్లమెంట్ అంటే బేసికల్లీ మనకి లోక్సభ, రాజ్యసభ అండ్ ప్రెసిడెంట్. సో ఈ టాపిక్లో మనం వాట్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ లోక్సభ, క్వాలిఫికేషన్, డిస్క్వాలిఫికేషన్, what is the meaning of session, what are the meaning of bills, money bill, non-money bill, in non-money bill, finance bill, constitution amendment bill, ordinary bill, what is the difference between public bill and private member bill, different types of funds, consolidated fund, contingency fund, public account of India. సో ఈ టాపిక్స్ అన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం, హౌ డీటెయిల్గా చెప్తాను మీకు. నెక్స్ట్, యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఈ టాపిక్లో మన సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయండి. ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, కాగ్, అటార్నీ జనరల్, ఈ టాపిక్స్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఒరిజినల్గా మనకు 7 ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉండేవండి. దాని తర్వాత అవి 6 అయినాయి. సో రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది తీసివేయడం జరిగింది. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనే టాపిక్లో నుంచి సో ఆ టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేస్తామండి, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అనే దాంట్లో, సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనే దాంట్లో. నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. ఈ టాపిక్లో వచ్చేసి మనకు అసలు ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సో 11 ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్లో అసలు ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఒరిజినల్గా ఉన్నాయా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్, డిపిఎస్పి అంటే వెన్ ఏదైనా గవర్నమెంట్ ఏవైనా లాస్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు ఏంటి, వెన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ మేకింగ్ లాస్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దే హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్, దట్ ఈస్ డిపిఎస్పి. జాగ్రత్తమైన స్టూడెంట్స్, డిపిఎస్పి అనేది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలని లేదు గవర్నమెంట్ మే ఫాలో ఆర్ మే నాట్ ఫాలో, వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. నెక్స్ట్, ఇండియన్ జుడిషియరీ. ఈ టాపిక్లో మనం సుప్రీంకోర్టు అంటే ఏంది, హైకోర్టు అంటే ఏంది, వాట్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ ఫర్ జడ్జెస్, హౌ ద జడ్జెస్ విల్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్, ద ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్,
సో ఈ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్లో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కమిటీస్ ఆన్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్, దెన్ రిజర్వేషన్ ఇన్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్, దీస్ థింగ్స్ విల్ డిస్కస్. నెక్స్ట్ పొలిటికల్ పార్టీస్, what is the meaning of national party, what is the meaning of regional party, who will give the recognition to national parties and regional parties, we'll discuss. Preamble is nothing but introduction to Indian constitution. ఇందులో అసలు can we amend the preamble or not, we will discuss. దాంతోపాటు ఇప్పటివరకు ప్రియాంబుల్ మనం అమెండ్ చేసామా లేదా, సో ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వి విల్ డిస్కస్. నెక్స్ట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనే టాపిక్లో అసలు మనం ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ని ఏ కంట్రీ నుంచి మనం తీసుకున్నాం, వి టుక్ డిఫరెంట్ things from different countries. For example, fundamental rights from USA, DPSP from Ireland, fundamental duties from Russia. ఇలా కొన్ని టాపిక్స్ కొన్ని కంట్రీస్ నుంచి తీసుకున్నాం. మనం ఆ టాపిక్స్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ గురించి అయితే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో చెప్పారో దాన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అంటారు. కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఎవర్ ద ఆర్గనైజేషన్ మెన్షన్డ్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫినాన్స్ కమిషన్, COG, SC/ST కమిషన్, ఎలక్షన్ కమిషన్, అటార్నీ జనరల్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ డిస్కస్. నెక్స్ట్ సేలియన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఏంది విల్ డిస్కస్. ఫైనల్లీ మేకింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, హూ మేడ్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవరు తయారు చేశారండి, కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ, దాన్ని రాజ్యాంగ పరిషత్ అంటారు. ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 1946 స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎండెడ్ ఇన్ 1949 November 26. దట్ ఈస్ ద డేట్ ఆఫ్ అడాప్టేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. And Indian Constitution is implemented from 26 January 1950. So we'll discuss all these topics. Okay. So idandi overall ga Indian polity. So ee course lo undetటువంటి topics and so Indian polity yokka weightage. So okay students, this is about the introduction to Indian polity. We'll see you in next video. So one thing students, you have to revise every day. సో నేను మీకు ఈ వీడియోలో చెప్పాను, నేను నోట్స్ కూడా చెప్పిన తర్వాత రివైజ్ చేయండి. ఓకే, డోంట్ మిస్ అవుట్ ద రివిజన్. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్, సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.